Hello mga kabayan! For this vlog po, ipapakita ko sa inyo kung paano ang step-by-step process na ginawa ko para makapag-register ako sa eTravel nung kami ay umalis ng Pilipinas noong June 7, 2023. Start the registration process, pumunta sa www.etravel.gov.ph at mapupunta kayo sa screen na katulad nito. So, under po sa register, meron dyan Philippine passport holder or foreign passport holder. Piliin po kung ano ang mag-a-apply sa inyo. In my case, Philippine passport holder. Next, sa travel type po, pag i-drop down dyan, may dalawang options, either arrival or departure. So, we will choose departure or leaving the Philippines. And then, for the transportation type, once you drop this down, may option dyan na either air or sea. So, in my case, I will choose air. And then, next is the departure date. So, kailan po tayo aalis? So, paalala po, ang pagre-register sa eTravel ay within 72 hours prior to your departure date. Ito pong pagre-register ko is June 5 kasi po ang flight namin is June 7. So that is within the 72-hour registration period. Next, ilagay po ang ating email address. So, i-re-enter din po ang email address just to confirm na tama ang una ninyong na-input. Dito po, ipapadala din ang kopya ng QR code ng inyong departure card. After that, i-check lamang po natin itong box for the data privacy. And lalabas po ito. Click lang po ang yes, I agree. After that, continue naman po ang i-click para masimulan na natin ang first part, which is the information about our personal profile. So first, you have to fill out your first name and your last name. So middle name and suffix are optional fields. And then your passport number, make sure po tama ang encode nating passport number. You have to double check that one. And then for the gender, select lang po ang inyong gender. And for the birth date, pwede po kayo inyong i-click yung calendar or simply type your birthday na susundan yung ganyang format, month, day, and year. Then for the citizenship, so in my case, it's Filipino and country of birth is Philippines. Now for the mobile number, so ang nilagay ko po dito is aking Philippine mobile number. Pero kung wala na po kayong registered Philippine SIM, pwede naman po yung number nyo, for example, number nyo sa UAE. So select nyo lang po kung ano yung country para lumabas yung country code and then type your mobile number. After you complete this information, click Next for the second part, which is the address information. First po, saan ang inyong permanent country of residence? So in my case, Philippines. And pagka-select ko po ng Philippines, lumabas na po itong form na kailangang i-fill out. So after ng country, ilagay po ang inyong probinsya, ang inyong city or municipality. Next is barangay kung saan kayo nakatira at kung may house number, building, or street. After this, press Next. Then fill out the travel details. So makikita po natin nandyan na departure via air. Date of departure is June 7. Ito po yung mga una nating na-fill out kanina. So first, for the country of destination, pwede nyo pong i-drop down to select the country or pwede nyo rin pong i-type. After that, type your destination address. So, example, sa Dubai kami, sa UAE. So, ilagay ko dyan, Dubai, United Arab Emirates. And then, are you an overseas Filipino worker or an OFW? In my case, hindi po. So, I will choose no. And purpose of travel, para sa mga kababayang OFW, work or employment po, ang pipiliin natin dito. And in my case po, others na lang. The next po is the traveler type. May dalawang options lang po dito. Either kayo ay crew or pasahero. So, iselect po natin aircraft passenger. And then, name of airline. So, drop down for the options or pwede nyo rin pong i-type. So, kami ay nag-travel via Singapore Airline. So, piliin ko po yung Singapore Airline and then ilagay ang flight number. Pwede po itong i-type or makikita nyo rin na po yung options ng flight numbers ng Singapore. Kung nandun po yung sa inyo, iselect lamang po. And then, airport of departure. So, kami po ay umalis
galing sa Terminal 3 ng NAIA. So, pagka-type ko po ng Ninoy Aquino International Airport, may lumabas na po mga options dyan. So, sinelect ko lang po yung para sa Terminal 3. And then, yung seat or seat number, optional naman po yan. So, hindi ko na nilagay. Okay, so press next to continue. And then, lastly, makikita nyo na po yung summary ng inyong fill out na registration. I-double check nyo lamang po kung tama ang inyong registration. I-click na po ang submit at kayo po ay tapos na. Marireceive nyo na ang inyong QR code para sa inyong departure card. Pwede nyo na po itong i-save sa inyong phone or mag-print po ng copy. So, idagdag ko lamang po, after ng travel details, napansin nyo po, wala na yung health declaration section. So, hindi ko po alam kung ito po ay applicable lamang para sa aming papunta sa UAE. In any case po, magdala na rin ng kopya ng inyong vaccination details in case po hanapin sa airport. So, yun lamang po para sa vlog na ito. Maraming salamat po sa panonood. Have a safe journey po. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you. Bye!